హలో హాయ్ ఫ్రెండ్స్, ఇప్పుడైతే మనం మ్యాచ్ బాక్స్ తోటి ఫ్లాగ్ అయితే రెడీ చేద్దాం. నాతో అయితే మీరు కూడా ఫుల్గా వీడియో చూడండి, నేనైతే ఎలా రెడీ చేస్తున్నాను. ముందుగా అయితే ఓపెన్ చేసిన తర్వాత ఈ పొలాలు ఉన్నాయి కదా, మ్యాచ్ బాక్స్ స్టిక్స్ ఇవి అయితే పక్కన వేసేసుకోవాలి. మనకి ఖాళీ అయితే బాగుంటాయి అన్నమాట, తేలిగ్గా ఉంటుంది. మొత్తం రెడీ చేయడానికి 11 బాక్సులు అయితే తీసుకున్నాను. 11 బాక్సెస్ మ్యాచ్ బాక్సెస్. కింద అయితే నేను 6 పెడతాను అన్నమాట. ఇప్పుడైతే నేను సిక్స్ బాక్సెస్ అయితే కింద అయితే పెట్టాను. ఇవి అయితే అంటించేసుకుందాం నీట్గాని. కరెక్ట్గా సరిపోయింది కదండి. మనం 6 బాక్స్ అంటించుకున్నాం కదా ముందుగాని. ఫ్లాగ్ కింద ఏ కలర్ ఉంటుందో తెలుసు కదా మీ అందరికీ. నేనైతే గ్రీన్ అయితే అంటిస్తున్నాను అనమాట. ఒక బాక్స్ టైప్లో కట్ చేసి అంటించుకోవాలి నీట్గా. అప్పుడైతే మనకి చూడడానికి చాలా నీట్గా ఉంటుంది అన్నమాట. గ్రీన్ది అయితే కింద అనమాట. మనం అయితే ఇప్పుడు వైట్ దానికి చేద్దాం. 2 అయితే వేద్దాం, కరెక్ట్గా సింపుల్గా ఉంటుంది. 2 మ్యాచ్ బాక్స్ అయితే ఈజీగా ఉంటుంది అనమాట. ఈ మిగిలిన సింగిల్ బాక్స్కి అయితే ఆరెంజ్ అయితే వేసుకుందాం. మనకు కావాల్సినవి అయితే 3 రెడీ అయిపోయినాయి. స్టాక్ అయితే ఊలు చుట్టుకుని రెడీగా పెట్టుకున్నాను.
ముందుగానే అంటించేసుకుందామని, ఫాస్ట్గా అయిపోతుంది కదా. స్ట్రా తెలుసు కదా మీ అందరికీ. నాకైతే పూర్తిగా అయితే ఫ్లాగ్ అయితే రెడీ అయిపోయింది. ఇక్కడ ఖాళీగా ఉంచకుండా ఏదన్నా పెడదామని నాకు ఒక ఐడియా వచ్చిందనమాట. ఐడియాని మీకు చూపిస్తాను. ఇప్పుడు ఇది ఉంది కదా, పేపర్ తోటి చిన్న రోల్ చేసి దీనికి ఇది కూడా ఫ్లాగ్ కలర్ వేసేద్దాం. ఆరెంజ్, వైట్ అండ్ గ్రీన్ కింద కూడా సేమ్ కూడా చూసేద్దాం. అలాగే ఇక్కడికి అయితే సరిపోద్ది. కింద అయితే గ్రీన్ వేద్దాం. నాలుగు పక్కన 4 జెండా కలర్స్ అనమాట, ఫ్లాగ్ కలర్స్ పెడదామని అనుకున్నాను. అప్పుడు ఇంకా నీట్గా ఉంటుంది అనమాట.